Được Bo yêu thương. Nếu bạn phải ngồi trước một chiếc máy cắt những miếng sắt hoàn hảo, bạn có thể làm được điều đó trong bao lâu? Cân nhắc xem bạn có thể nâng và hạ cánh tay gắn với máy bao nhiêu lần để xem cách nó kéo ra các vòng tròn và nhiều vòng tròn hơn và nhiều vòng tròn hơn 100 vòng mỗi giờ. Mỗi giờ, hãy nhìn vào máy ở đó. Nếu bạn không thấy, hãy thử lại. Cuối cùng, bạn sẽ thấy Bo. Hãy nhìn Bo từ phía sau. Anh ấy đang quay mặt về hướng khác. Điều này không khó. Hãy nghĩ về một người nào đó mà bạn biết rõ, và bây giờ hãy thêm một cỗ máy cắt sắt lớn giữa anh ta, hoặc cô ta, và đường chân trời. Bây giờ bạn đang nhìn thấy Bo. Đây là một điều khác mà bạn nên biết, anh ấy đã làm việc tại xưởng cắt sắt đó được 7 năm. Trong 7 năm Bo đứng bên chiếc máy và một tay điều khiển cánh tay và tạo ra những vòng tròn sắt hoàn hảo, bạn có thể hiểu tại sao cánh tay của anh ấy không đối xứng. Về cơ bản, Bo có một cánh tay phải xương phồng, cơ bắp rất tuyệt vời và một cánh tay trái xương sẩu, khốn khổ. Bây giờ bạn có thể bắt đầu. Một buổi sáng, Bo đi làm với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười của Bo vẫy tay với người bảo vệ đang đứng ở lối vào nhà máy khi anh ta đi qua cánh cổng sắt. Tất cả đều được làm bằng sắt xung quanh đó. Tên của người bảo vệ không quan trọng đối với bất kỳ điều gì trong số này, nhưng đó là ông Rustico, đề phòng nó có thể làm phiền ai đó, ở đâu đó. Bạn sẽ rõ ràng là một người bảo vệ điển hình ở lối vào nhà máy chỉ được biết đến bằng tên của anh ta. Nhưng anh chàng này thì khác. Bo đi được khoảng 10 hay 15 bước vào tòa nhà, đó là một hình chữ nhật bằng sắt với tông màu xanh và vàng, trước khi người đàn ông to lớn đội mũ trắng và bộ đồng phục ngớ ngẩn ngăn anh lại. Trong số các công nhân, người đàn ông đội mũ trắng được mệnh danh là thiên thần thất nghiệp, nhưng anh ta còn được gọi là Hiroshi người hào phóng, vì anh ta cũng mang tin tăng lương. Anh ấy là cả hai. Trong 7 năm qua, Bo đã đi từ cổng vào tòa nhà mà không hề sợ hãi, nhưng hôm nay anh lại thấy Hiroshi đang đi thẳng về phía mình. Vì vậy, có một số sợ hãi và đồng thời một số hy vọng. Đó không phải là tự nhiên sao? Thiên thần không nói gì khi đến chỗ Bo. Chiếc mũ của anh ấy không phải siêu trắng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Anh đưa cho Bo một lá thư. Một phong bì niêm phong có ghi một tờ giấy bạc trắng. Đó là màu trắng. Xin chào Bo, nó nói trên ghi chú. Xin chào Bo, 7 năm sáng sớm hả? Xin chào Bo, xin chào Bo. Hãy đến chào Bo vào các ngày lễ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày tưởng niệm và những ngày khác. Adios, và chúng tôi đã đính kèm sách như một khoản bồi thường hưu trí. Nếu bạn nhìn vào anh ấy, Bo sẽ bất ngờ xuất hiện ở sân trước của nhà máy. Hướng về phía mặt trời. Anh ấy trông giống như một nhân vật trong một bộ phim cũ với nhân vật chính bị tan vỡ nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mặt trời chói chang là bằng chứng cho thấy mọi thứ vẫn ổn, vì vậy chỉ có mình Bo. Chỉ là anh ấy, ngoại trừ trái tim và khối óc của anh ấy, mọi thứ đều tốt đẹp, kể cả những bông hoa kim loại nhỏ trong văn phòng của Hiroshi, đang phát triển vĩnh cửu trong một chiếc chậu tròn. Bo khóc vì buồn chứ không phải vì lý do nào khác. Đã 7 năm, hãy nhìn cách Vicente tiếp cận Bo. Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy anh ấy trong chiếc áo khoác đỏ với cổ áo cao, mái tóc tung bay trong gió. Chỉ có điều là không có gió vào lúc này. Cuộc đời của Bo có thể là một bộ phim, và Vicente có thể là diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vicente đứng sau Bo, mặt trời đứng sau Vicente, trong tất cả những công nhân mà Bo đã làm việc trong 7 năm qua. Vicente là người đặt tay lên vai Bo và nói với giọng trầm lắng, Bo. Mặt trời phía sau thực sự là một cảnh đẹp, dù không phải là phim, chỉ là một ngày trong đời của Bo. Tất cả đều màu vàng, một bình minh chẳng giống ai. Có thể thấy cánh tay phải của Bo sưng tấy và sáng lấp lánh, còn cánh tay trái nhợt nhạt và trắng bệch trên nền trời. Ai đó đã vào vị trí của Bo bên trong nhà máy. Đó sẽ là một ngày làm việc điển hình của anh ấy. Trong khi đó, Bo diễu hành hàng trăm bước tới cổng. Anh ta dừng lại ở cổng một lúc, hoặc ít nhất là đi chậm lại. Anh ấy có vài điều muốn nói với người bảo vệ trước khi rời đi. Ông khỏe không, ông Rustico? Hiroshi, thiên thần thất nghiệp đã bỏ xa tôi trong 7 năm. Bây giờ, bạn có biết những gì đã xảy ra ngày hôm nay? Anh ấy đã có được tôi ngày hôm nay. Ngay trước khi Bo rời cổng nhà máy lần cuối, người bảo vệ mời anh một tách cà phê. Họ nhâm nhi ly cà phê từ 2 chiếc ly có in logo của nhà máy. Bo uống cà phê không đường của mình và người bảo vệ bằng 2 thìa. Một số người cần cuộc sống của họ có phần ngọt ngào hơn. Bây giờ, hãy xem Bo làm rơi chiếc ly xuống sàn như thế nào và nó bị vỡ như thế nào. Làm thế nào mà kính rơi? Bo đã cố tình đánh rơi chiếc cốc vì tức giận, hoặc có lẽ anh ấy đã đánh rơi nó vì sợ hãi. Đó là Bo nào? Sau khi giúp ông Rustico quét mảnh kính vỡ đi, nhân viên đã giải ngũ lẩm bẩm điều gì đó và chào tạm biệt. Bo mặt cầu xin câu hỏi, lòng thương xót ở đâu? Lòng thương xót có còn tồn tại nữa không? Trước bộ mặt đó và bước đi chậm chạp đó, Bo rời khỏi nhà máy. Cho đến thời điểm đó, anh chưa bao giờ rời khỏi nhà máy vào buổi sáng. Buổi sáng dành cho những người đến. Bây giờ anh ấy sẽ rời đi chỉ sau vài phút ở đó.
To be loved by Bo, if you had to sit in front of a machine that cuts perfect pieces of iron, how long could you do it? Consider how many times you could raise and lower the arm attached to the machine, to see how it pulls out circles and more circles and more circles, more than 100 per hour. Each hour. Take a look at the machine over there. If you cannot see, try again. Eventually, you will see Bo. Take a look at Bo from behind. He's facing the other way. This isn't difficult. Think of someone you know well, and now add a big iron cutting machine between him, or her, and the horizon. You are now seeing Bo. Here's another thing you should know, he's been working at that iron cutting factory for 7 years. In 7 years that Bo stands at the machine and with one hand controls the arm and creates perfect iron circles, you can understand why his own arms are not symmetrical. Basically, Bo has one swollen, muscular, very awesome right arm and one shrunken, miserable, bony left arm. You can now begin. One morning Bo goes to work with a wide smile on his face. The smile of Bo waves to the guard standing at the factory entrance as he passes the iron gate. It's all made of iron around there. The name of the guard is not important for any of this, but it's Mr. Rustico, just in case it may bother someone, somewhere. You'd expect a typical guard at a factory entrance to be known by his first name only, but this guy is different. Bo gets about 10 or 15 paces into the building, which is an iron rectangle with a blue and yellow color scheme, before the big man in the white hat and silly uniform stops him. Among the workers, the man with the white hat is known as the Angel of Unemployment, but he's also known as Hiroshi the Generous, because he also brings news of salary increases. He's both. For the past 7 years, Bo has walked from the gate to the building without fear, but today he sees Hiroshi walking straight towards him. So there is some fear and at the same time some hope. Isn't that natural? The angel says nothing when he reaches Bo. His hat is not super white, anybody can see that. He hands Bo a letter, a sealed envelope containing a white note. That's white. Hello Bo, it says on the note. Hello Bo, 7 years of early mornings, huh? Hello Bo, come say hi on holidays, Saturdays, Sundays, Memorial Days, and other days, adios, and we have attached a check as retirement compensation. If you look at him, Bo will suddenly appear, in the front yard of the factory, facing the sun. He looks like a character in an old film whose protagonist is shattered but life goes on. A shining sun is proof that things are alright, so it's only Bo. Just him. Except for his heart and mind, everything is fine, including the small metal flowers in Hiroshi's office, which are growing eternally in a round pot. Bo weeps because he is sad, not for any other reason. It's been 7 years. Look at the way Vicente approaches Bo. Soon you'll see him in a red coat with a raised collar. His hair flapping in the wind. Only there's no wind at the moment. Bo's life could be a movie, and Vicente could be the best supporting actor. Vicente stands behind Bo, the sun behind Vicente. Of all the workers that Bo has worked with for the last 7 years, Vicente is the one who puts a hand on Bo's shoulder and says, in a quiet voice, Bo, the sun behind is really a beautiful scene, though it's not a movie, just one day in Bo's life. It's all yellow. A sunrise like no other. It is possible to see Bo's right arm, swollen and shining, in his left arm, pale and white, against the sky. Someone already took Bo's position inside the factory. It's going to be a typical workday for him. Bo, meanwhile, marches the 100 or so paces to the gate. He stops at the gate for a moment, or at least slows down. He has a few things to say to the guard before he leaves. How are you, Mr. Rustico? Hiroshi, the Angel of Unemployment, has taken a great distance from me for 7 years. Now, do you know what happened today? He got me today. Just before Bo leaves the factory gate for the last time, the guard offers him a cup of coffee. They sip their coffee from 2 glasses imprinted with the factory logo.
Bo drinks his coffee without sugar and the guard with 2 spoons. Some people need their lives to be somewhat sweeter. Now, watch how Bo drops the glass on the floor and how it breaks. How did the glass fall? Bo dropped the cup purposefully out of anger, or perhaps he dropped it out of fear. Which Bo was it, after helping Mr. Rustico sweep the broken glass away, the discharged employee mumbles something and says goodbye. Bo's face begs the question, where is the mercy? Does mercy even exist anymore? In that face and with that slow walk, Bo leaves the factory. Up until that point, he had never left the factory in the morning. Mornings were for arrivals. Now he is leaving after only a few minutes of being there. As Diff.